because there are many of you who love these videos, and I have to do this. Okay. Anyways, so now the readers are like, oh, something is about to happen. কেন ওই যে এই কেমন একটা setting create করে ফেলেছে, right? হুশ করে চলে গেছে, something is about to happen. Well, what happened? The writer ran away from his house, where he went when he doesn't even know, when completely he wandered the streets, and then he ended up on kind of like a beach somewhere, and then he just laid down, and then when he looked at the sky, he was mesmerized by the northern lights, and he was like, what the hell is that? That was the first time he saw it. And that's where the spark happened. It clicked, and the guy fell in love with not someone, not human. He fell in love with Northern Lights. That's how it worked. I'm going to go through it in a bit. Just bear with me. আচ্ছা, এই যে এক্সপ্লোরেশনে চলে গেলাম আমরা এখন। Exploration, we are talking about all the different kinds of things the writer could mean by confinement, and now you're analyzing. Writer কেন এটা use করেছে? Well, we see from his previous descriptions the writer's childhood was sabotaged by his dictative mother. You can't say that, by the way. I'm just saying. You have to don't be careful with your words. You don't have that freedom to kind of make these comments. I'm just doing that. I'll if I were you, I'd be wise with the words I choose to write on my script. I would be wise. So you could just say like his mother was very like those controlling type freaks, But again, whatever word you choose, make sure your choice of word is suitable and appropriate. There you go. So that এই যে আগের যে একটা লিঙ্ক পেয়েছে যে তার মা অনেক পচা ছিল, right? And এখন the writer is expressing his emotion. আর ভালো লাগতেছে না ভাই, কতদিন থাকবো? And এটা বলার পরে some miracle happened. His mom decided to চলে যাবে, and now the writer is like, this is my moment. This is the moment to shine. I can go out, explore the unknown world that was I didn't know about, and now he went out. He's making menace. He's just going all out. পাগল হয়ে গেছে। So that's what it is. It is analysis, exploration করলাম just with that one word, confined. এই একটা ওয়ার্ড দিয়ে কত অ্যানালিসিস, কত পার্সপেক্টিভ কমেন্ট আমরা বের করতে পেরেছি। Him being his childhood being depressing, his mom kind of being the strict parent that she is, and all this kind of stuff. This is showing that এটা রাইটার ইনডিরেক্টলি বলেছিল, ডিরেক্টলি মেনশন করে নাই, তো সাহস নাই যে বলবে my mom is bad, তাহলে ওর আম্মু টেক্সট বলে তো ওকে ধরে গলা টিপে মেরে ফেলবে। So he doesn't have that guts, but indirectly বলছে, and you are scooping those indirect comments, and you're kind of like painting them as in you're kind of preparing them as an answer directly. All the things a writer could have meant, you're kind of like suggesting them. That's a person, and that shows that you're doing a good, your level of understanding of the language, the effects that he's trying to achieve. His sentence structure are all valid. এই লেভেল ফাইভে যারা, তাদের তাদের খাতার লেখার স্টাইলটা discriminating. Discrimination. I love discrimination. I'm kidding. I did not say that. Um, discriminating. I'm gonna say this, and it's gonna sound really bad. একজন মদন ক্যান্ডিডেট আর একজন রিলি ব্রিলিয়েন্ট ক্যান্ডিডেট, কেপেবল ক্যান্ডিডেটের মধ্যে তাদের খাতা যখন দেখবেন, there is a big difference. For example, for the sake of, I don't want to hurt you, let's say you're the capable candidate and আমি মদনটা। So আপনার যখন এরকম writer's effect questionটা লিখবো, what the examiner is going to notice is that you are particularly একটা ওয়ার্ডকে নিয়েছেন, সেটা একটা সেটিং এর সাথে মিলাইছেন, then you describe that word, you define that word, all the other meanings it could mean, it could have the multivalent meanings, then you're like, আচ্ছা এই ওয়ার্ডটা দিয়ে রাইটার এটা তো বলেছে, he means this, he could mean this gives us, and এই যে মিনিং যেটা হতে পারে, you're also backing it up because রাইটার বলেছে his mom is very controlling করে থাকে, that means what? His childhood, he doesn't have a proper childhood, এরকম comment দিচ্ছেন, that shows somebody knows how to use English. Exactly, his joy was cut off, sabotaged. Whereas আমি হচ্ছে মদন ক্যান্ডিডেট, আমি লিখবো the writer's life was miserable, the writer has done এই সেই হ্যান ত্যান, the writer, and what the biggest difference is that আপনার লেখার মধ্যে you are very precise with your words. একটা particular word যে কত ধরনের effects create করতে পারে সেটা নিয়ে আপনি ফোকাস করছেন, but you're not just doing that, you're linking with writer যে situation, you're linking it, you're backing it up with your own personal comments that are valid and relevant, যেটা আমার খাতায় নাই. That's discriminating. That shows you are a capable candidate, and I am the stupid guy I am. I'm not deserving of this mark. Okay, enough yapping. Let's go.
I have to find the text. Asfi, are you writing? I'm gonna keep asking questions. চলে গেছে? Start করেছেন? মরে গেছে. I think she's writing. Good. Okay. Um, this is a previous text, আগের একটা text. This was from June 2015. Um, আগের টেক্সটগুলো দেখেন আপনাদের স্পেসিফিকেশন ডিফারেন্ট ছিল, ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন 3 কত ছোট? 3 marks দিয়েছে, whereas this is 10 marks now. So the people who the students who gave exam, the English exam before 2019, they were some lucky ass people because they didn't have to deal with this kind of writers of a question. এসব আজাইরা জিনিস ছিল না ওদের. So our luck is bad. Anyways, this was the text. I forgot. আগেরগুলোতে আপনার টেক্সট আলাদা থাকে. Insert. Ta-da! For the sake of, I think you're really smart. Don't worry, you're smarty pants. আপনার বেশি ক্লাস লাগবে না, 2টা ক্লাস হলে hopefully আপনি device word analysis পেয়ে যাবেন. So we can't afford reading it. একটা মিনিট আমি আগে দেখি. Did I get any messages from? No. So the meeting probably 8:40 তে হবে. I don't know. Okay. Let's share this. আপনি half পড়েন, আমি half পড়ি. Go ahead. Ow! I was trying to catch this. আমার স্ক্রিনে লেগেছে. হ্যাঁ, start. You're supposed to read first, not me. Yep. You can if you want, or you can read it. You can read it in your head. Don't worry. You can do that. পড়েন কোনোভাবে. Should I go down? Scroll down? Does that help?
How long is this? দাঁড়ান, একজন আসবে, একটু এসে নিক। Yeah, it's a very old paper, common paper. It was probably our first question 7. It's a good text. It's one of my favorite texts actually because I love the ending. দাঁড়ান দেখি তো আসে কিনা। Where is he? Ding, ding. Although the previous specifications are not কি বলে, kind of old, definitely old specification, এগুলো তো oldই হবে। I suggest, who are you? এটা কে? ইন্ট্রুডার। দাঁড়ান কিক করে দেই। তো প্রিভিয়াস টেক্সটগুলো যদিও আগের, সেগুলো একটা কাজ করি, জাস্ট টেক্সটগুলো কেমনে এমনি পড়বেন। দোজ আর ইন্টারেস্টিং। আগের টেক্সটগুলোতে একটা ইয়ে ছিল, অনেক ডায়ালগস ছিল টেক্সটগুলোতে। দেখবেন এখানে যেরকম ডায়ালগস আছে, লাইক some sort of like communication হচ্ছে তার মধ্যে, এগুলো আগে ছিল না, মানে এখন নাই, আগে ছিল এগুলো বেশি। You can read the last টা শেষ করে দিতে পারেন if you want, or if you kind of know that, if you know কি হয়েছে, I'll give you an idea of এই যে এখানে তো লিখেছিলাম, কোথায় জানি এটা, yes, আচ্ছা, this is a very old, এটা আমাদের মনে হয় first type 3. This is the answer to this particular question. So before I attempt this, what are the particular words that caught your attention in this particular part that you read? কি 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 আপনার চোখে পড়েছে বলেন তো? Yes, good. এই যে অনেক ইমেজ ইউজ করেছে। When, first and foremost, when somebody uses such a long imagery, what does that tell you? কি explain করে, কি কিরকম ইয়ে পাচ্ছেন আপনি? When does somebody give so much information about a particular matter? That's one. Also, that's true, yes, but also, doesn't it kind of show this guy really is like, this guy is in mad love with Northern Lights? It's like asking your tech savvy friend, should I buy a Windows or an Apple MacBook? And this guy is kind of, he's going to be Wikipedia. এত কিছু বলবে আপনাকে, and you're like, 50% বুঝি নাই, but I kind of admire your knowledge regarding this matter. এত ইনফরমেশন কোত্থেকে পেয়েছিস তুই? And this kind of tells us, why is he very, এখানে অনেক long sentence use করেছে রাইটার, এই যে এখানে এখানে মনে হয় কোথায় জানি। So the use of such long sentences, ভালোই, it's respectable. Three lines এরকম একটা ছিল এখানে, 3 lines, 4 lines long sentence. That tells us this guy is really in love with the Northern Lights. This was a sample answer. Let's go through it, and hopefully একটা idea পাবেন how, what kind of phrasing should you use. Margot, I'm not going to pronounce that word, Phallus or Fallis, whatever the hell the guy's name is. Margot starts off with an elaborate and informative detail, informative details হতে পারে, about how the Northern Lights come to be. He says, sun, blah, 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 collides equilibrium, and a synonym of Northern Lights when he says this. Now, this is the scientific name of, like, more. হ্যাঁ, হ্যাঁ। Now, আপনি যদি রাস্তায় একটা রিক্সা মামাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি জানেন অরোরা বোরিয়ালিস কি? That guy is gonna have a stroke. Because he has no idea what the hell that thing is. Now, this is a jargon type একটা ইয়ে। This guy, only people who know about these phenomena, they are supposed to be familiar with these kind of stuff, right? So this shows আমাদের writer অনেক knowledgeable, which is something the mainstream people aren't supposed to know. So showing that Margot is a well-researched individual. And again, এখানে যে অত এখানে এরকম যে বাইবেলের when God created heaven এরকম একটা ইতে চলে গেছে সে। He's kind of telling us physics এ চলে গেছে। It is physics, literally. Magnetic north, এটা literally A levels এ পাবেন আপনারা, questions আসে এটা নিয়ে। So Northern Lights কিভাবে হয়? So this is like in-depth knowledge. How the hell do they, how does he know all this? This guy probably, went to a library and self-taught him all this kind of stuff.
research individual who has spent his due diligence in studying this matter. Hence, he knows jargons like such. Furthermore, he uses color imagery like shades of green, pale blue, and pink to figuratively describe how the sky is painted magically. This creates a vivid I'm stuttering. This creates a vivid image in the reader's minds, making them also appreciate the northern lights. Basically, Margot gives a very physical description of the motion of the lights when he uses ripples. When somebody, now, এই রিপল টার্মটা আপনারা কোথায় বেশি শুনেছেন? ঠিক আছে, হ্যাঁ, রিপল ওয়ার্ডটা কোথায় বেশি শোনা যায় বলেন তো? Like water সাথে we kind of hear the word ripple. That's the most fitting. Now, when somebody says the lights rippled, I want you to think about it. ওয়াসিকা আপনি চিন্তা করেন একটু। সবাই, হ্যাঁ, সবাই চিন্তা, keep your thoughts to yourself। একটু ভালো করে চিন্তা করে বলেন তো কি কি এখানে মিন করতে পারে? Why on earth is he going to use ripple to describe how the light moves? Lighter সাথে ripple এর কি connection? That's not a valid word. If you say light ripple, আপনাকে ধরে মাথায় বাড়ি মারবে। Well, go get your physics right. Why is he doing that? Uh-huh. Uh-huh. Little wave patterns, and they kind of move, don't they not? And sometimes if you squint your eyes hard enough, you can see the colors kind of overlap sometimes, and that's why you get the glittery kind of reflect, and all that kind of stuff. That's exactly what he's doing. Now examine it. Mark scheme ছিল না। হ্যাঁ ছিল, আপনাদের এটা all specification. I remember. এটার question 7 এ মনে হয় এরকম একটা question ছিল। In the previous specifications, you had a question for 6 marks where they would say, which text is the most fitting? মানে আপনার কাছে কোন টেক্সটটা বেশি ভালো লেগেছে, যেটা ন্যাচারাল ফেনোমেনাস কে তুলে ধরে দিচ্ছে। মানে তাহলে বাংলাও তো পারি না, বাংলা বলতে যাই কেন? Which text does a better job explaining these natural events? Which one will you choose? Which one have you chose? Which one did you choose, and why have you chose that particular text? And then you had freedom. এখানে literally আপনাদের freedom ছিল, you could say anything, right? Or one ভালো লাগে না আমার, or নাম ভালো লাগে। You had all this kind of, they would not penalize you for this kind of stuff. However, now the examiners are very strict and you have to watch your words. But there, a valid response was that if candidates bring up the point that the writer has described the effect of the northern light or northern lights এর যে description গুলো were touched on with love, অনেক সুন্দর সুন্দর words use করে এরকম একটা melody create করেছে। And one of the words that was seen was, কোথায় জানি ছিল ripple wordটা ছিল, এই যে light ripples back and forth. This word was used, এটা একটা ছিল, and then আরেকটা এখানে ছিল আপনার ওই যে এখানে জানি কি ছিল, ম্যাজিক্যাল সুপারন্যাচুরাল, এই যে ট্রিপলেট ইউজ করেছিল, and all that kind of stuff. So what the hell is this? Okay. Margot gives a very physical ripples. The word ripple suggests a gentle vibration pattern in water when something falls onto it. And any image that is reflected is slightly distorted. The fact that he uses ripples to describe the light shows how the colors in it flicker and fade with different palettes, like a water ripple. Is it not true? They flicker and fade, and that's why you get the twinkling effect. Again, signifying his love towards the northern lights and how majestic they truly are. Simple একটা ripple word analyze করবেন. By the way, this type of analysis is independent, as in examiners have to check every candidate's copy individually. Your description or your definition of ripple might not fit, might not be similar, might not match the description of someone else's response. Excuse me. And that's completely fine. Language, literature can be derived in many ways. That's completely fine. But whatever your description is, it has to be valid. Ripple, এটা বুঝাচ্ছে আপনি অন্য একটা কি নিয়ে এসে বলছেন, এখানে রিপল বুঝাচ্ছেন, দেন আপনার মার্কস থাকবে না। Okay, then we see that initially we see the writer's mom seems to be very strict. And as a taxi whisks her away, the writer seems to be relieved. The word whisk here creates a sinister and secretive sensation. I tried using sibilance, SS use করেছি এখানে আমি। That's a good use. Oops, that's good. একটা ডিভাইস ইউজ করছেন আপনি আপনার লেখার মধ্যে। Although এটার জন্য স্পেসিফিকলি আপনাকে কোনো মার্কস দিবে না, বাট এটা যদি আপনি জায়গা মতন বসাতে পারেন, and if that
enhances your explanation and your analysis. What the hell? Analysis. What the hell is going on with me today? I'm dying. আপনি যদি এটা একটা common question যে আচ্ছা should we use devices in our like in questions 6 and 7, in question 3 and 6, because এখানে তো creative এর জন্য marks দেওয়া হবে না. You don't have to, but it's good to use them. আপনার কি লেখাটাকে এনহ্যান্স করবে, দ্যাটস ইট, ইউজ করতে পারেন। ইটস এ গুড হ্যাবিট টু ইউজ দেম। এখানে যদি আপনি ইউজ করতে পারেন, দেন যেখানে ইউজ করা উচিত আপনার সেকশন বি এন্ড সি ইজ ক্যান কাম টু ইউ ন্যাচারালি। সো আই সাজেস্ট ইউজ দেম। Okay, and we see that the writer being desperate as he begged and pleaded to his dad. Begged and plead মানুষ কখন করে? কখন করে? Desperate হয়ে গেছে, writer যে desperate, এই is the moment, this is his moment. In a million years he never thought his mom's gonna leave home, leave house at night when he's kind of like locked up in his room. This is when he's like, yes, this is my moment. I have to do this. I have to take the chance. Showing clearly how much he wanted to see the Northern Lights. Since his mom is gone, the writer can taste a bit of freedom, a bite of freedom. Okay, this is where, um, again, we're going to look into word analysis. The writer describes that he was confined in his bedroom. A word. Yes. Sure. Sure. Mm-hmm. Of course. এখানে তো দিয়েছিল এরকম কিছু একটা, এই যে shows a level of fear he had being seen as an outcast. এরকম হয় না, আপনার বন্ধুদের সাথে বের হয়েছেন, and they're like, did you see the new movie? And চারজন কথা বলতেছে, and then and they all four of them stare at you in unison, and you're like, তুই দেখছস? And you're like, হ্যাঁ, yeah, of course, হ্যাঁ, movie, ওই main character তো ভালোই লেগেছে, ও মরে গেছে, they didn't die. Like, oh, oops. Why do you lie then? Why do you lie? Well, did you listen to the new music? I don't know কি artist এর নাম কি, Taylor Swift or something. Or new music to শুনেছো? It's like, হ্যাঁ, it was very, নাম বল দেখি তো। হ্যাঁ। Why do you lie in these situations? So that you don't kind of feel like ostracized, outcast. You don't want to feel like you're being ostracized by them. You don't want to feel that you're being kind of like left out. You want to be a part of them, even though you've never, whatever they're talking about, you have no idea, but you want to be a part of them. So writer felt this. যে আল্লাহ সবাই কথা বলছে নর্দার্ন লাইটস, আমি যদি না বলি আমাকে সবাই তো পিটাবে। You know what? হ্যাঁ, আমিও দেখেছি, and he lied. And this হ্যাঁ তিনি কথা বলতে পারবেন, you can write formally, both করতে পারবেন, you can write formally, মানে যদি আপনার description you could do, হ্যাঁ, you can write very informally লিখতে পারেন, but very informally means আবার বেশি informal লিখবেন না, এরকম কিছু লেখেন না যে the writer has seen stuff, এরকম stuff is a really informal word, don't do this, এটা examiners পছন্দ করে না. You can do that in section B, by the way. Section B, you can, if you're writing a letter to your friend, you can say, there are lots of stuff we can do together. That's completely fine. ওখানে they want to see how well you kind of manipulate registers and tones. But here it's better not to do those. এখানে আপনার ওগুলোর জন্য marks দেওয়া হবে না. Here they see how you kind of like navigate through the writer's effects and all that with like proper tone. একদম ফর্মাল হতে চলে লিখতে পারেন, বাট ওখানে আবার try your best not to fluctuate, টোন যেন fluctuate না হয়. That's why choose a middle ground. বেশি শেক্সপিয়ার হতে যে মারা খাবেন, আবার বেশি বটমে যান না, তাহলে আবার খ্যাত লাগবে। আচ্ছা, the writer describes how he was confined in his bedroom. The word confined denotes being chained up or locked up, right? এটা একটা, you're explaining it now. Level ইয়েতে আছেন, 3-তে আছেন. In a space that is um, minuscule and monotonous. This is, what is this when you have three things, minuscule and monotonous? I'm trying to use alliteration here again, to চেষ্টা করতেছি না alliteration use করার জন্য, which are completely fine, which is true. কেউ কোনো প্রাসাদে লকড আপ থাকে না, ছোট একটা লাইক স্পেস, লাইক বাথরুম অর সামথিং, এরকম টাইপের একটা ছোট্ট একটা জায়গা দে আর লকড আপ, and the place they're locked up is probably not a very beautiful place. It's a very boring place, bland একটা place. এই যে মিনিংস আমি বের করতেছি just from the word confined, and he's describing he's been confined in his bedroom. He kind of finds his bedroom boring now. He's using the word confined. Like me personally, I can stay in my bedroom forever. I love my room, like I love it.
just give me the bed, a washroom, and water. I can live here forever. But when somebody says confined, it tells us, that gives us idea that he doesn't like his bedroom anymore. He wants to explore the world. So these are valid. The word confined also has connotations to a cell or prison. Is it not true? True. Implying this is an exploration of language. A language আর কি কি মিন করতে হবে? Simple. These are really easy. Just একটা দুটো লাইনে আপনি অন্যান্য কি মিনিং আছে এত বড় করতে হবে না. Implying how the writer felt cooped up in his room, and the idea of being locked away from the outer world is indicated here. The writer suggests that he's been kept away from natural phenomena by his mother, and when he was asked about it, he pretended to have forgotten. The single phrase, I lied, itake aro elaborate korte partam, I rushed it. Sorry. I lied, showing the level of fear he had in him of being seen as an outcast. Margot's fascination of the. How long do we have? How much time do we have? Ding, ding, ding. We have a few minutes left. Okay, where is my rating? Okay, Margaret's fascination of the northern lights seemed to be pure, as despite being given the sublime view of the ocean as the waves rolled in, depicting how melodious and melancholy the waves' rhythm was, yet his gaze refused to budge from the sky. He uses the personification, those lights that danced across the sky, to again emphasize how the lights in the sky change in both color and position, as if they were putting out a dance show for Margot. This description paints a reflection of the sight Margot was witnessing in the eyes of the readers, making the scene sound more real and personal. What the? What? Scene? God. Making the scene sound and feel more personal and virtual. Anything wrong with this? ওই সিনটা ডিসক্রাইব করছে এখানে, ওই যে ওয়েভস এর কথাটা কোথায় জানি ছিল এটা? It was somewhere over here. Somewhere here. এই যেখানে. So he was in the beach perhaps, sand, হ্যাঁ. So he was confused. আমি কি ওয়েভস এর দিকে তাকাবো না নর্দার্ন লাইটস, এরকম একটি সিচুয়েশন অবস্থা পড়ে গেছে। But he chose to kind of again be engulfed by the beauty of the northern lights, and that's what's beautiful about it. Acha. Oops. Keep messing it up. Where is it? The writer uses three positive adjectives in a triplet or tricolon to describe what the northern lights means to him, what the northern lights meant to him. When he says it's not even correct. কি লিখছি এখানে? The writer uses three positive adjectives. এই যে meaning এর link দিয়ে দিয়েছে। মারা দাঁড়ান একটু বলি। ক্লাসে Okay, the writer uses three. Okay, sometimes at a triplet use করে, it's good to describe those triplets. Triplet গুলো কি? Adjectives. Is it positive things, negative things? It's a good habit. এই তিনটে পজিটিভ জিনিস দিয়ে সে কি করছে? Adjectives যায় আবার যায় না, যাওয়া যায়, বলা যায়. Okay, lights meant to him. These three core emotions support the idea that the writer was indeed in love with the northern lights. কতটা যে magical, supernatural, and amazing. Why would he find the necessity to kind of repeat the three things have a very similar meaning? মানে সবই positive. He finds a necessity because he loves it. That's it. He just loves it. He wants you to feel his love. Right? এখন এরকম অনেক সময় হয় একজনের love sometimes toward something could be so infectious, in a good way, infectious, contagious. So now then you start loving it as well, right? আমার বন্ধু অনেক গাড়ি পছন্দ করে, ও সারাদিন তোমাকে গাড়ির গল্প বলে, এক দেশে একটা গাড়ি ছিল, and then গাড়ি গল্প খালি বলতে থাকে. At some point you're gonna start loving cars as well. আচ্ছা আমি তো দেখি তো গাড়ি নিয়ে কি আছে, you're gonna kind of get involved in cars and all that kind of stuff. Positive influence. The writer had a great time. I do not like this paragraph. I could have made this really better. It's a rushed chilo. He mentions him stuffing himself with the deep, fat, fried haddock. You know what haddock is? It's a fish. It's one of the classic fish used to make fish and chips. It's really good if the fish is good. Bangladesh to koi mach, rui mach, ilish mach দিয়ে
fish বানায়, but if it's good fish, it's going to be good. The verb stuffing, I tried describing this a little rush ছিল, suggests the idea of forcefully filling yourself with a food that is too good to resist. The word also creates an image of someone with a mouth full of food. এরকম image তারা পছন্দ করে. You can give this as long as this kind of implications are valid, making the scene sound humorous and vivid to the readers, clearly implying how Marco enjoyed the English food. Once learning the truth of the Northern Lights, the next time the writer went to bed, he was waiting for the Northern Lights to appear instead of sleeping. এখানে একটা resolution দেখতে পাচ্ছি আমরা. Previously, he would sleep. এখনো ঘুমাচ্ছে. What's the difference? Back then, he didn't know something such majestic as the Northern Lights even existed. Now, upon discovering its existence, the guy waits for them to appear. He doesn't sleep. He says something. I sit for hours. A phrase alone tells us his love. Oh, ঘন্টার পর ঘন্টা বসেই থাকতে খালি এটা আসার জন্য. He would be counting hours. কখন আসবে? Minutes গুনতো. কখন আসবে? কখন আসবে? This guy loves it. Signifies the unyielding love Margot has for the Northern Lights that even waiting for hours doesn't bore him. The mesmerizing view he gets to witness makes the wait worth it. Last দিকে এসে পড়েছি. Afterthought. কি লিখেছি? আচ্ছা. The writer ends on a positive note. He says it was time to take my family back home to see them. Back home. The homey feel. The term back home, the examiner wants you to see a back home টা কিভাবে সেটিংটাকে completely change করে ফেলছে, narrative এটাকে কিভাবে shift করে ফেলছে. That's what they want to see. Creates a warm scene showing that despite all these years, the writer has been kept away since he was what the hell has been kept away since he was kept busy by his job. Well, that's whatever. The bruise to go back. Again improv shop. The bruise to go back to his homeland was itching, and the fact that he decides to let his children and wife share a slice of that experience shows how much the Northern Lights left an impact on him. The scene creates a deja vu and sets the tone that the writer এটা কিন্তু টেক্সটে ছিল, এই টার্মটা was in the mark scheme, এটা সবাই বের করতে you know what that is, right? Deja vu. There you go. So one of those where the question asked, you can choose any text. Which text is better in your vision, in your opinion? One of the valid responses for choosing text one was this. Tone that the writer is reliving his childhood memories, the Northern Lights. He's going back just to see them again. Like boom, it's like a friend of his, an old friend, the very one that used to be his friend during the dark nights. The alliteration at the end, tickled, creates a wholesome and emotional scene, showing that how much he missed being back and seeing that his kids having the same reaction as he did brings him joy. Those tears that tickled him were tears of happiness. The last phrase, he whispers, "It's good to be back home," ends the text on a bright cyclic structure, showing how much it at last like the perceptive comment. Somebody told me to write this, so I wrote it. Showing no matter how far one is, it kind of one sounds formal now, but don't worry, formal, informal, they don't cut mark. But it's better to have a particular fixed register. They always will have a soft spot when it comes to their homeland. There you go. The last three part, this needed to be talked about because it's a really good thing. Do you know what cyclic structures are? You know them. Come on, that was a stupid question, right? Cyclic structure ki jano na? Yeah, you know everything. Good. Smarty pants for a reason. Good job. So why is it a cyclic structure? Because it started with his homeland with a Pichi. Exactly. It was Pichi Margot kind of discovering এরকম একটা কথা বলতে পারি, he rediscovered the Northern Lights again. He forgot, বলে না, I fell in love with Northern Lights again. মাঝখানে there was a huge gap, like probably decades, because the guy had kids and all that kind of stuff. So and then he kind of rediscovered, hey, Northern Lights বলে একটা জিনিস আছে, I should go back to my hometown. And he goes back. This is of course এখানে যেখানে যেখানে যায় basically যেরকম এই ইমেজরিতে যায় বেশি, and that's why if I probably never said this, descriptive writing we always do word analysis, and then যেখানে readers এর effect খুবই কম যায়,
because এখানে when এটা এরকম কোয়েশ্চেনগুলোতে the question is how does the writer describe his experience of a particular journey এই describe experience-টা আমরা describe command word, this is a command word, এই particular command word যেসব questions-এ থাকে we treat that question as in we particular question we particular text writer কি কি word use করেছে to describe his own ইয়ে, that's it. খালি বলবো রাইটার এটা ইউজ করেছে, দিস ইজ শোয়িং হি লাভস দিস। রিডার্স এর এফেক্ট খুবই কম যায়, যেখানে যায় সেখানে দিবেন। ফর এক্সাম্পল এই যে এরকম জায়গায় এটা এটা যেতে পারে, আপনি টেনে টেনেটকে বসাতে পারেন যে এত ডিসক্রিপশন কেন দিচ্ছে, এটা দেখাচ্ছে রিডার্স দেখে যে আসলে জায়গাটা কতটা সুন্দর, রাইট, দ্যাট গোজ। এছাড়া তেমন এখানে ডিরেক্ট রিডার্স এর এফেক্ট যায় না। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা, আই ডোন্ট নো ইফ আই শোড ইউ দিস, the present question, the command words যেখানে আপনার present লেখা থাকে, how does a writer present, how does a writer persuade, these are the two command words. এইসব কোয়েশ্চেনে you see a lot of credibility, expert's opinion, then you see a lot of facts, right? তখন আমরা একটা ইনফারেন্স দিতে পারি রাইটার হ্যাজ ইউজড ফ্যাক্টস, এটা রিডার্সকে একটা ফ্যাকচুয়াল লেভেলে তাদেরকে পারসুয়েট করে, রাইট? ইজ নট, ইজন্ট দ্যাট ট্রু? রিডার্সের একটা এফেক্ট যায়, ওইসব কোয়েশ্চেন এটা বেশি যায়। The questions were, and this was, if you go back, কোয়েশ্চেনটা লিখেছিলাম ডিসক্রাইব, অ্যান্ড সো এখানে খুবই কম যাবে রিডার্সের এফেক্ট। এই কেসে আমরা রিডার্সের এফেক্ট একটু রিস্ট্রিক্ট করে ফেলি, ইটস এ লিমিটিং ফ্যাক্টর ইন দিস পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন, বাট যেখানে যাবে সেখানে দিবেন অ্যান্ড ইটস ভ্যালিড। হিয়ার দ্য এক্সামিনার্স ওয়ান্ট টু সি হাউ, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি যায়, কেন যাবে না? ফর এক্সাম্পল কনফাইন্ড ওয়ার্ডটাতে এখানে বসাতে পারি, আমি যদি এখানে দেইনি, বাট আই শুড হ্যাভ, ডিড আই ডিডন্ট, I should have given this. এখানে কনফাইন্ড ওয়ার্ডটাতে রিডার্স থেকে দেখাচ্ছে the people writers যে জয়, আচ্ছা এখানে যে ডিসক্রাইব করছে, who why is the writer describing all this? He wants it to be appealing to the readers. So no matter যাই দেন, সবসময় একটা রিডার্সের এফেক্ট যায়। I don't know if that made any sense. For example, confined wordটা দিচ্ছে, us as the readers we kind of get the idea যে রাইটার এত ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ডটা কেন ইউজ করছে, এটা ইমোটিভ ভাবে রিডার্সের সাথে কানেক্ট করতেছে, যে বেচারা আরে জেলখানায় আটকা পড়েছে, দিস কাইন্ড অফ মেক্স দ্য রিডার্স কানেক্ট উইথ দ্য রাইটার্স, মানে কষ্ট কষ্ট দুঃখ কষ্ট বুঝতেছে ইন এ ওয়ে। That's one of the readers এর এফেক্ট হতে পারে। ওর দেখাইতে পারে যে মানুষ, it shows that that's the only valid readers এর effect. It kind of emotionally connect করতেছে রিডারদের সাথে, যে দেখ রাইটারটা কত কষ্ট, আরে as a reader you feel bad about it. And then এখানে ইমেজরি এত কিছু কেন রাইটার ইয়ে করছে, he wants you to kind of understand how beautiful that thing is. You haven't seen, he's seen Northern Lights, like নিজের চোখে দেখেছে, and he wants you to kind of feel that. And what's the best way to do it? Using a lot of lot of imagery দিয়ে আপনাকে idea different colors দেখাচ্ছে, I think about green, think about blue, think about pink, now think about all of them overlapping, and you're thinking that's how the Northern Lights look, and you're like, I got it, this is what it's doing. Sometimes it's vague, sometimes যায়, sometimes যায় না। Oh my god, I'm gonna die. Okay, জিনিসটা কি কিছুটা হলো বুঝেছেন? Did I do a good job explaining it? Probably not. কিছুটা হলো বুঝেছেন? There is a lot of word analysis. I have to look for it. Like literally এখানে যদি যাই, হাজার হাজার টেক্সট করাইছে, এই যে সব জুন, হ্যাঁ, I have a sample answer for that. দাঁড়ান, আপনার এটা মক, এটা সেন্ড করলাম মাত্র এখানে। Where is it? Mock test 2 না, 3. Where is it? I have to sit down with this. এত scattered কেন সবকিছু, কি অবস্থা? মক 4 আছে, মক 2 কোথায়? No, এটা না। I have to look into it. ওটা আমার স্ক্রিপ্ট আছে, একটা স্যাম্পল অ্যান্সার আছে, and if I don't have it, do something, finish it, I'm gonna check it, and then we're gonna sit together and we're gonna prepare an answer together. Question 3 and 6, level 5, যতটা সম্ভব। And here's a sad news, here's a bad news. It sounds beautiful, doesn't it? Oh, rainbow and roses, সবসময়, হ্যাঁ, level 5 কত সুন্দর না? Sadly এটা সবসময় যায় না, পাবেন না এরকম, it's very difficult. সব টেক্সট এরকম অ্যানালিসিস করা সম্ভব না, সিলেক্টেড ফিউ টেক্সট এরকম থাকে।
সিলেক্টেড ফিউ টেক্সটে এরকম ইগুলো থাকে। নাও হাউ, নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ওকে দেন, যদি এরকম ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস না দিতে পারি তাহলে তো আমার মার্কসটা আসবে না। তাহলে মানে কি সব টেক্সটে যদি না থাকে কোনো টেক্সটে কি আমি 9-10 পেতে পারবো না? নাও দ্যাটস আ রং অ্যাসাম্পশন। ইউ ক্যান। হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? এই নর্ম, দিস ইজ ট্রু, এই সিম্পল একটা পার্টিকুলার কোনো না কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে যেটাকে আপনি ডিফাইন করতে পারবেন, 2-3টা আদার মিনিংস বের করতে পারবেন, দ্যাটস ওয়ার ইউ যায় আপনি ঠেকবেন যে আর নাই কিছু লেখার। ওখানে থেমে ওটাকে ইলাবোরেট করবেন, পার্সপেক্টিভ কমেন্ট দিবেন, একটা দুটো এক্সাম্পল দিতে পারেন কোনো, এন্ড দ্যাটস ওয়ার ইউ গোনা এন্ড। এটা কিন্তু লেভেল 5 এ যায় না, এখন অ্যানালাইসিস করতে পারি না আমরা বেশি, বিকজ দেয়ার ইজন্ট মাচ টু কাইন্ড অফ লাইক টক অ্যাবাউট। Yeah. So এরকম যখন থাকে, then we do this baby analysis. I like to call them baby analysis because you're not analyzing a word, but on a more micro level in a way. Macro, macro, no, huh. What's bigger? Macro is bigger. We're doing this on a micro level. হ্যাঁ, micro level এ করছে এটা, বেশি বড় হতে যাচ্ছে না। All we're doing, we're describing the word. The writer uses a verb X to describe his difficulty. The word X literally means to drown, এরকম কিছু হতে পারে, or the word X denotes or connotes to say struggling with something, এরকম টাইপের কিছু একটা। This word also has other connotation, or this word is multivalent to being এরকম এরকম অন্যটা মিনিং বললেন। These meanings কিভাবে রাইটার এই সিচুয়েশনটাকে তুলে ধরছে সেটাকে ডিসক্রাইব করবো, and the perspective common আমি বুঝলাম যে বেসিকলি হি ইজ ডাইং, বাস। এত বেসিক তো ইয়ে দিতে পারবেন না, একটু ঘোরায় বেছা আপনার কমেন্টটা দিতে হবে। বাট দ্যাট উড ইজিলি আপনি লেভেল 3 and 4 এ সেট করবেন। বাট এই যে লেভেল 5 এটা সব জায়গায় যাবে না। There are few texts where we found words that could be analyzed to such great extent. And again, এরকম ওয়ার্ড অ্যানালাইসিস গুলো খুবই লিমিটিং, খুবই কমই আসে। And যদি আসে একটা দুইটা, that's where you have to kind of like buckle up and kind of try your best যতটা দিতে পারেন। আপনার টেক্সটে ডিভাইস অ্যানালাইসিস হচ্ছে সবচেয়ে কমন। আই থিংক উই ডোন্ট হ্যাভ টাইম, 8 মিনিটস। ডিভাইস অ্যানালাইসিস হচ্ছে সবচেয়ে কমন, সবাই এটা দিবে, বুঝতে পেরেছেন? সবাই দিবে, লাখ লাখ ক্যান্ডিডেটস আছে, সবাই দিবে এটা। কিন্তু ফিউ একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছে, লেটস সে আই ডোন্ট নো, আই ডোন্ট আস্ক মি, serene, sublime view, এরকম টাইপের কিছু একটা, রাইট? And now you kind of going into these words, এটা খুবই কম, আমার সিরিয়ান হয়ে গেছে। What's wrong with her? সিরিন বলেছি, সিরিয়ান হয়ে গেছে, আবার অন হয়ে গেছে, what the hell? স্টুপিড সিরি। আচ্ছা, সো এই যে পার্টিকুলার ওয়ার্ড গুলো একটু ইন ডেপথ কথা বলবেন, ওয়েল এক্সাম হলে the rest 50,000 candidates probably won't think about you know the word serene কি বুঝাইতে পারে, sublime এটা কি মিন করতে পারে, all those meanings, why is he using it? Although এখানে তেমন যাচ্ছে না, sublime তেমন আহামরি কোনো ওয়ার্ড না, it's just an adjective, but just for say, we're saying it for example, এটা সবাই করতে পারবে না। আপনি যখন করবেন, your script, your response is going to be discriminating from the rest, and that's what the examiners like to see. All right, we will go into it, don't worry, I'll give you more classes. Friday রাতগুলো আমাদের ক্লাস হবে।